muito importante. Então, essa parede vai ter um regulagem, como falei, de temperatura e de fluxo de ar, los dos. Então, polipropileno vamos a usar 400 graus em qualquer peça, 400 graus. Já se a peça é muito fraquinha, lo que você vai fazer é regular o fluxo de ar e diminuir o fluxo de ar. Sí, no va a tocar la temperatura porque la temperatura va a ser determinada por tipo plástico, no por la pieza. Y el flujo de ar sí va a ser buen regular cuando tiene una piecilla más visible. Sí. Vamos a hacer lo mismo aquí. Misma cosa que en el otro. Sienta un poquito la punta de la vareta que pique derretido. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a pegar con ar. Corta la vareta cortador. Ahora vamos a hacer ese refuerzo que paramos hacia el lado. Misma cosa. Va a derretir los dos materiales. Más o menos hay que presentar por 10 segundos para que piquen una sola pieza y después ustedes van a ir meciendo los dos plásticos. Tienen que asegurar que están meciendo y hay que ir dando una presión. Ahora voy a tomar un alicate plano, voy a esquentar aqui nessa borda. Para fazer a fusão depois ali. Beleza. Vou pressionar um pouquinho aí na solda. Vamos a derretir y dar un acabamiento con esfera de solda. La estación de solda tiene las dos funciones. Tiene la función de dar quente para pasar la solda y con el ferro ya ustedes van a dar un acabamiento. Essa ferramenta aqui esquenta também. Essa ferramenta aí está esquentando também. E os dois têm controle de temperatura. Os dois estão gravados na mesma temperatura. Ela gera ar comprimido, é isso não? É uma bomba de ar para si usted usa solo ferro quente, usted va a hacer derretir un plástico encima del otro, no va a dar una guarda. Aqui você estava trabalhando com plástico aí, trabalhando com é uma função. É uma máquina, não é só o ferro quente, parece que o ferro quente aqui. Então, para atingir toda a resistência, vocês vão fazer o mesmo trabalho na outra parte, para que fique todo muito forte. Mas já aí dá para ver um pouquinho tipo de para la resistencia que atinge con esa otra cosa que también. Vamos a hacer no caso, só se achar necessário, precisaria fazer por fora. É preciso fazer por dois lados para que fique resistente. 100%.
saw it for you. We went this year too. Ahí ya ustedes pueden ver el tipo de acabamento que pica. Ahí no puede ser lichado mejor, ¿no? Mas aí, e la resistencia que lo voy a cumplir. Além da flexibilidad, porque eso no va a trincar si ustedes colocan el parachoque de bolsa. Esse é um jeito de usar. Olha como fica. Vamos a hacer ese otro para que ustedes puedan usar toda la resistencia para por los dos lados, ya licha y ya. Si usted faz ese paso con el perriño de vete bien, fácil tem que usar más. Okay, so what I'll do on this one, we have it's cracked here and it's also cracked into here. So you see right there, we need to reinforce it. We need to weld there and there. So I'm going to Ideia é vários detalhes juntos, Uma né? fita Isso aí é fundamental, fita alumínio. fita de olho, né? Sim. Ela é que faz segurar o conforto por fora, entendeu? Okay, then I'm going to grind a V-groove across the gap here. V-groove and then V-groove this. You always want to weld across the gap, or across the crack to reinforce it. So you can see there, maybe 2 or 3 centimeters on either side of the crack, welding across the crack in both cases. Como tres. Okay, hold it right there. So now, it's the same process, exactly the same welding process. So this rod is very thick, so I want to focus more heat on the rod. Primero la vareta. Como la vareta un poco grosa, entonces que tocarse más en la vareta que en el material. Because the bumper is very thin right here. You need to de-groove it very deeply so that when I sand it smooth, we still have material left to give it some strength. Tiene que lograr mezclar los dos materiales bien para que cuando ya usamos el acabamento no vaya a tirar todo el material de la torta. Always melting both plastics at the same time. You want to melt the base material, but this one we don't want to put too much heat into the bumper because it's very thin, so I'm trying to focus more heat on the rod. Está tratando de meter más calor en la vareta que en el material para el choque porque esa parte es muy flaquinha. Sim. Colocar muito calor no material ali é capaz dele perder o pontinho, né? Vai deformar ali, né? Já é um lugar fraco pra caramba. Come all the way across, and Don, give me the pliers, please. The bumper pliers. The gonna reheat it. Okay.
one more. See, it's a little bit low right there where the track was. I'll make one more. I'm going to use the fiber rod on that. Ahí vas a hacer un refuerzo con la vareta que tiene refuerzo fibra de vidrio. A little bit low. Can you hold that again, please? Just in the middle here. I just want to do a little reinforcement. Sí. Yeah. Okay. And one more, we're going to do this here. Hold it here, please. This is not so, not as important because that was the most important repair right La there. parte trasera no tan importante. I don't think we need to reinforce this with the O fiber maior é rod. ali aquele mais fininho. Sí. Y entonces falou que no, él hace que no es necesario reforzar con la vareta de fibra en la parte Sí. trasera. I'm going to do 2 passes here. It looks like it's a little bit thinner than I thought. I'm going to do one more pass after this. Va a hacer 2 bajadas porque pensó que no iba a ser tan estrecho, tan delgado. Lo va a pasar dos veces. Okay, now I'm going to just cut this off here, and we're going to use the airless welder to smooth it out. El perro que entra. Não fica mais só pra encaixar bem certinho. Sim. É, não, nem pode, né? Fica, não vai encaixar, tá? Não tem aquela rebarba, não tem. E daí depois com a retificazinha. Now we can peel this off. And we'll use it. And just see, it's a little bit blown out here, so I should have tucked the tape in a little tighter on that one. See how it's blowing out right there? Yeah. Okay, so if I'd have tucked the tape in tighter, it wouldn't have blown out. Se hubiera peixido melhor com a fita de alumínio, aí não tinha feito isso. Daí não entraria ali pra Ah, não dentro entraria. do vinco, né? Push it down like into, with a little stick. You can push it down in the Com get. palito. Passadorzinho, Poderia pegar uma massa. faquinha, Uma uma coisa assim. faquinha ou algo para que entre Aham. melhor e então não vai fazer isso. Aham. But I made it. That O was que my vai mistake. mandar para que o conserto continue Porque exatamente por isso igual que- é a por isso moldura é da muito fita. importante a fita de alumínio para que todos os detalhes não vão ocorrer. Sim. And then we'll do. Now we can do the front, okay, but this is strong enough to put back in the car. I don't know if you want to do Já está suficiente, tem suficiente resistência para fazer um reforço, mas one side. It's okay. se você quer, pode fazer um reforço. Olha, ele vai fazer um teste.
Forte. Alright. Strong enough. Good. So, but if you want to finish the Beh, now, if you faz need to aqui paint uma this, cozinha já you arrancaram have to do a um little refinish work on the front to paint it. But Okay. Pronto, this may be Sim, okay for. Essa Ou melhor, receita aqui está nesse bien caso para não precisa allá. nem fazer reforço por Aí só fora. tem que Não. fazer um acabamentinho Daí não fica para que a grosso, pieza né? fique boa. Claro. Mas Beleza, já é suficiente forte. Faz o mesmo teste com o André aqui, Sí, quando é testar. pero ¿qué pasa? They wanna make the test with the machine here. Oh, yeah. Okay. Almost like não quebra. One-sided repair. We did just backside. So this, If you don't need to refinish it, then you can just do this. Okay. That's good. Sufficiente. Ó, Is that good word?